Now it's finally working. How far into this are we? 4 minutes? Maybe we started over. Hopefully we started over. All right. Ciao a tutti. Oh, 1. That's why it all looks different. There we go. That looks better. Io non ero ora. Per I knew what a few was. I've used it before. Giorni. A few giorni. It'll come to me. All right, I'm going to try this speaking section again, which was giving me fits, but not yet. Let's do some Linguify. 32 is where we are. 32. 32. 32. 32. 32. At the restaurant. 4. Al ristorante. 4. Al ristorante 4. El ristorante. I'd like French fries with ketchup. Una porzione. Una porzione di patatine con ketchup. Really? Ketchup. Di patatine con ketchup. Una porzione di patatine con ketchup. 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 Una porzione di patatine con ketchup. Patatine con Una ketchup. porzione di patatine con ketchup. Una porzione di patatine con ketchup. And 2 with mayonnaise. E 2 porzioni con maionese. Maionese. E 2 porzioni con maionese. E 2 porzioni con maionese. I like the girl because she's not playing. She's just speaking. And 3 sausages with mustard. E 3 porzioni di salsiccia con senape. Senape. E 3 porzioni di salsiccia con senape. E 3 porzioni di salsiccia con senape. Salsiccia. Salsiccia. Di salsiccia con senape. Salsiccia. E 3 porzioni di salsiccia con senape. 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 What vegetables do you have? Che Che verdure verdure avete? Che verdure avete? Do you have beans? Avete fagioli? Avete fagioli? Fagioli. Faggiola is beans. Fregola is peaches.
Pesci is fish. No. Fragoli is strawberries. Pessa is pesca. Pesci is fish. Pesca is peaches. Avete fragoli? Do you have cauliflower? Fagioli. Fagioli. Avete, This one does not have the R in it. You have beans? Avete fagioli. Avete fagioli? Avete avete fagioli. fagioli? Do you have cauliflower? Avete cavolfiore. Cavolfiore. Avete cavolfiore? Avete, Avete cavolfiore. Avete cavolfiore. cavolfiore? Avete cavolfiore? Cavolfiore. Avete cavolfiore. Avete cavolfiore? I like to piace eat molto corn. Il mais. Mi piace molto 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 il mais. I like to eat cucumber. Mi piacciono molto I centrioli. Centrioli. Mi piacciono molto. Mi piacciono molto I centroli. Mi Gentrioli. piacciono molto i cetrioli. Cetrioli. I think I was putting an N in there. Mi piacciono molto I cetrioli. Mi piacciono molto i cetrioli. Mi piacciono molto i cetrioli. Itchy trioli. That's what it sounds like. Mi piacciono molto itchy trioli. Mi piacciono Mi molto i Now I cetrioli. want to go back Like to further eat than that. cucumber. Mi Mi piacciono molto i cetrioli. Mi Cetrioli. piacciono molto i cetrioli. Cetrioli. I like Treccioli. Pomodori. Pomodori is tomatoes. Mi piacciono molto I pomodori. to eat tomatoes. Mi Mi piacciono piacciono molto molto I pomodori. Mi piacciono molto i pomodori. Do you also like to eat leek? Piace anche Porro. Piace anche il porro. That's interesting. Piace anche a lì il porro. In Duolingo, I think it was Duolingo I saw it, the A is over here. A piace anche a lì. A piace. Maybe they have it. Ali piace anche il porro. 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 Piace anche a lì il porro. che a lei il porro. Lei. Pia- Lei. I think I'm saying lei. Piace anche a lei il porro. Piace anche a lei. So, like to eat leek? Piace anche a lei il porro. Porro. Piace anche a lei il porro? Porro. Do you also like to eat sauerkraut? Krauti. Piacciono anche a lei I krauti. Piacciono anche a lei i A crauti. lei.
I keep saying li, a lei. Piacciono anche a lei I crauti. Piacciono anche a lei I crauti. Piacciono Lei. anche a lei i crauti? Piacciono anche a lei i I crauti? crauti. Do you Crauti. also like to eat lentils? Lenticchie. Piacciono anche a lei lenticchie. Lenticchie. Piacciono anche a lei le lenticchie? Le lenticchie. Piacciono anche a lei le lenticchie? Piacciono lonchi. Piacciono anche a lei? Piacciono anche a lei? Le lenticchie. Piacciono anche a lei le lenticchie. Do you Zuppa minestra di lenticchie. Piacciono anche a te le carote. Piacciono anche a te le carote. Piacciono anche a te. Piacciono anche a te le carote. you also And she's going to say it a te le carote. Anche a te le carote. Piacciono anche a te le carote. like to eat carrots? To be fair, that's probably how it's actually said in Italy. If they actually use a sentence like this. Piacciono anche a te le carote. Piacciono anche a te le carote? Piacciono anche a te le carote? A te le carote. Piacciono anche a te le carote? A te le. Piacciono anche a te le carote. A te le carote. Piacciono anche a te le carote. Piacciono anche a te le carote. Piacciono anche a te Piacciono le anche a te le carote? carote. Do you also like to eat broccoli? Piacciono anche a te I broccoli. Piacciono anche a te I broccoli. Piacciono anche a te I broccoli. I can't say it. I can't speak fast with any comfort or confidence. Not yet. Noch nicht, as the Germans say. Piacciono anche a te I broccoli. Piacciono anche a te i broccoli? I broccoli. Piacciono anche a te i broccoli? Broccoli. Not broccoli. Broccoli. Piacciono anche a te I pepperoni. Do you also like to eat peppers? Piacciono anche a te i peperoni? Piacciono anche a Piacciono te i anche a peperoni? te I pepperoni. I don't like onions. Non mi piacciono le cipolle. Cipolle. Non mi piacciono le cipolle. Le cipolle. Non mi piacciono le cipolle. I don't like olives. Non mi piacciono le olive. Le olive. Non mi piacciono le olive. Non mi piacciono le olive.
I don't like mushrooms. Non mi piacciono i funghi. Non mi Non mi piacciono I funghi. Non mi piacciono I funghi. I funghi. Oops. Non mi Non piacciono mi i funghi. piacciono I funghi. That should stop. Trentitre. Trentitre. Oh, I didn't do any busu while I was gone. My streak is broken. Presente indicativo. Presente indicativo. ERE plural verbs. Well, something's going wrong here. Prendiamo, prendere. Prendiamo 2 caffè. Prendiamo, due caffè. Prendiamo un caffè lungo e un caffè ristretto. Prendiamo un caffè lungo e un caffè ristretto. The verb prendere belongs to the category of verbs ending in ere, together with other common verbs such as vivere, to live, and leggere, to read. Prendere, leggere, vivere. Prendere, leggere, vivere. To build regular verbs, we need to drop the ending ere. What's left is called the stem, and it doesn't change. Prendere, prende, prend. Vivere, vivere, vive. Leggere, leg. Select the stems of prendere, vivere, vivere, and leggere. Prend, vive, leg. Once you have the stem, you can add 3 plural endings of iamo, ete, and ono. Noi prendiamo, voi prendete, loro prendono. Prendiamo 2 caffè, cosa prendete? Non prendono il dessert. Non prendono il dessert.
Non prendono il dessert. Cosa prendente. Can't listen to that one. Yeah, it doesn't want me to listen to it at all. Okay. Voi prendete. Cosa prendete. Oh, the connection's really slow. Cosa prendete. Cosa prendete? Cosa prendete. Put the letters in order. Loro non prendono il dolce. Prendono il dolce. Loro non prendono il dolce. The good thing about regular verbs is that once you know the endings, you can build the forms of hundreds of verbs. Noi viviamo. Noi leggiamo. Voi vivete. Voi leggete. Loro vivono. Loro leggono. 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 Loro leggono. Leggono. Vivono. Loro vivono. Loro vivono. 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 Leggono. Loro leggono. Leggono. Vivono. Loro vivono. Vivono. Leggono. I can never get the pacing right. Dove vivete? Dove vivete? Mi dispiace. Mio marito e mio figlio leggono il giornale. Mio marito e mio figlio leggono il giornale. Match the pairs. Noi, voi, loro. Noi prendiamo, viviamo, leggiamo. Voi prendete, vivete, leggete. Loro prendono, vivono, leggono. Ta-dam! Dove vivete? Dove vivete? Leggiamo un giornale. Leggiamo un giornale. Leggiamo un giornale. Ta-dum! Now it's ta-dum. I've started a streak. Because I was up to what was it the last time? 40 days? 43 days? 34 days? Well, thanks for stopping by, Kevin. Come back anytime.
Sono vegetariana da 3 anni. Sono vegetariana. Sono vegetariana da 3 anni. To say how long we have been doing something, we use the preposition da. Sono vegetariano da 3 anni. Sono vegetariano da 3 anni. Sono vegano da 2 anni. Sono vegano da 2 anni. Non mangio la carne. Non mangio la carne. Sono vegano, non mangio i latticini. Sono vegano, non mangio i latticini. Sono vegano, non mangio i latticini. Non mangio i latticini. Non mangio i latticini. Match the articles with the nouns. Il pollo, l'agnello, la bistecca, la bistecca, il pollo, l'agnello. I don't know what I said before. Il pollo, l'agnello, la bistecca. Per me, Per me, gli arrosticini di agnello con l'insalata. Per me, gli arrosticini di agnello con insalata. Per me il pollo con le patate. Per me, il pollo con le patate. Con le patate. Io mangio verdura e pollo e bischetta, ma non pesce. And I'm guessing I need to put the articles in. Io mangio il Stop, I'm going to record again. Io mangio il carne, il bischetta, il pollo, io mangio e non mangio il funghi. Lui prende la pasta e lei prende il pesce. Io mangio il molto cibo. Now, what did she say? Lui prende la pasta e lei prende il pesce. Lui prende la pasta e lei prende il pesce. Per me, Per me? gli arrosticini di agnello con l'insalata. Per me, gli arrosticini di agnello con insalata. Sono vegano, non mangio i latticini. Sono vegano, non mangio i latticini.
Per me il pollo con le patate. Per me, Whoops. Per me, il pollo. Whoops. Pollo con la patate. Non mangio i latticini. Non mangio i latticini. Siete in vacanza in Italia? Sì, siamo in un hotel a Firenze, ma siamo polacchi. Complimenti, parlate molto bene l'italiano. Oh, grazie. Where are Ivan and Maria from? Siete in vacanza in Italia? Sì, siamo in un hotel a Firenze, ma siamo polacchi. Complimenti, parlate molto bene l'italiano. Oh, grazie. Sono polacchi. Sono in vacanza in Italia. Studiamo l'italiano da quanto, Ivan? Un anno? Sì, circa un anno per viaggiare in Italia. Facciamo un corso di italiano online su Busuu e abbiamo amici italiani a Varsavia. Leggiamo un giornale. Leggiamo un giornale. Leggiamo un giornale. Dove vivete? Dove vivete? Cosa prendete? Cosa prendete? Cosa prendete? Select the stems of the verbs. Prend, viv, leg. Mio marito e mio figlio leggono il giornale. Mio marito e mio figlio leggono il giornale. Sono vegana. Sono vegana. Sono vegano. Non mangio i latticini. Sono vegano. Non mangio i latticini. Non mangio i latticini. Non mangio i latticini. Tu cosa prendi? Tu cosa prendi? Prendete anche un secondo? Sì, io vorrei una bistecca di manzo. E il contorno? Abbiamo verdure grigliate, insalata. Le verdure grigliate. La bistecca di manzo con le verdure grigliate. E per lei, signore? Oggi abbiamo anche il vitello con le patate. È buonissimo. No, non mangio il vitello. Prendo il pesce con le patate. They both ordered side dishes. Grilled vegetables for her and potatoes for him. Prendete anche un secondo? Sì, io vorrei una bistecca di manzo. E il contorno? Abbiamo verdure grigliate, insalata. Le verdure grigliate. La bistecca di manzo con le verdure grigliate. E per lei, signore? Oggi abbiamo anche il vitello con le patate. È buonissimo. No, non mangio il vitello. Prendo il pesce con le patate. Prendo il pesce con le patate. He does not eat veal. But I guess he doesn't eat little veal, he just eats big veal. Little cow, big cow. Alrighty. Let's see what this is about. Oh yeah, these are
like podcasts. They're videos or audios to listen to. I don't know if there's a way to... You set up an account in this? Oh, that puts me back at this page. Hello and welcome to Introduction to Italian, or maybe by the time you're listening to this, Complete Italian. This is Language Transfer's 7th audio course and has been voted for by Language Transfer users. In this course, we're going to do something very natural and we're going to learn in the same way that you've been built to learn, through thinking. But it will contrast starkly to other experiences you may have had of learning or of language learning particularly. For example, we won't be using any tools but our own minds, and we won't be memorizing anything. Half of our job here is to teach you Italian. The other half is to help make you a better language learner and a better learner generally, to help you be more conscious of your thinking processes, to increase your consciousness of language. Forget the idea that learning is stressful or even formal. Here, in this course, we're just going to have a chat. In this chat, I will explain to you some things about how Italian works, and then I will ask you to build sentences out loud based on what I explained. The recordings take place with volunteer students. You will pause the audio before they respond and say out loud your own answer, which you thought through. The answer or the sentence is not the most important bit. It's 100% the thinking process. It's the thinking process that will install Italian in your mind. So take your time, think slowly to learn quickly. Don't try to actively memorize or hold on to any of the information we see. Of course, you need to remember what we learned, but not through active memorization. Active memorization is the most inefficient way of remembering. Just relax, listen, and make sure you understand the explanations that I'm giving. If you get something wrong, that's fine. As long as you can work out why it's wrong, you're good to continue on. Also, we'll constantly recap what we've seen as we go along. We'll constantly pull things back up to relate them to something else, so don't worry about holding on to anything. All you need to do is think about the task at hand. Don't worry about forgetting words here and there. Many tips are built in throughout the course on how to find what you think you have forgotten. Take these paths in your own mind, at your own pace, never rushing yourself, and always giving yourself the time you need to think things through. Focus on your thinking process, and you'll see that the content will be picked up along the way. I will have to repeat this many times with the volunteer students, so you will get plenty of reminders. And don't write anything. I know this is tempting, but the structure we create in our minds is not very easy to reproduce on paper. You will find it very unhelpful if you write during the course time. Everything will seem simpler, but you won't come away with Italian in your mind as when you simply and exclusively rely on your own thoughts. We want to do this mental work to carry Italian around with us in our minds, not on a piece of paper. The piece of paper would act something like an external brain cell, and we don't want any of those with language learning. Do as much as you feel excited about doing, then take a break. Don't force yourself, don't push yourself. The tired mind makes careless mistakes and shortcuts. If you feel yourself drifting away, that's okay. Take a break and come back later. You will see your concentration span increasing as you continue on the course. The most important thing that I can tell you is not to just listen and follow the audio. If you do that, you will feel like you're learning because you will be understanding what's happening, but you will not be having your own learning experience. You will only be witnessing somebody else's learning experience. So it's extremely important that you pause, take your time to think your answer through, say that out loud, and then resume the audio. In this way, you are sure to be having your own learning experience. I can't stress that enough. The course presumes no previous knowledge of Italian, so it's perfect for beginners and will surely be very useful as well to more advanced students of Italian that want different ways of looking at and understanding the language.
A lot of work goes into the researching, writing, practice, then proofing and recording, editing and dissemination of each audio course. To help give me the time to do all of that, please consider joining the campaign to help get me working full-time on creating this free material and then expanding the project. You can do that for as little as $1 a month, whilst you also get to vote for the next language course we create. That's on Patreon, patreon.com/language transfer. There you can check out the different milestones for the campaign and the work that can get done with those different milestones, and also the options to donate on the website www.languagetransfer.org. Whenever I speak about the Language Transfer project, I say we. Even though there's no organisation behind Language Transfer or any fixed team, there's definitely a we. Language Transfer, for now, is simply me and you, the users, who volunteer, who donate, who sustain the project. Together, we are creating a new and exemplary model for independent action on the go, and we are creating the most incredible product in the most unlikely of situations. And anyone who stops by to read the interaction with the users, like the feedback that can be seen on the website, can see that something very special is bubbling here. Thank you to everyone who has joined the campaign so far and the volunteers allowing me to continue giving under much better conditions. It's wonderful and motivating to feel accompanied by you all, and we're still just scratching the surface of the potential of this project. There's a lot more to do, so please join the campaign, volunteer and spread the word. Thanks for joining us, and let's begin Italian. Italian, Portuguese, French, Romanian and many more languages can all be described as dialects of Latin. And because we speak English, we already half speak Latin. English is like half built of Latin. So we can hack this Latin side of English. We can access all of this Latin and just turn that straight into Italian. So we can identify some Latin words in English by the way they look. So for example, words ending AL, most of the time they're from Latin. So for example, normal, general, legal. And we can make these words Italian just by adding an E on the end of them. Now, Italian words tend to end in vowels. You'll notice this. And you can even hear this in Italian accents in English, no? You might hear them saying, turn it off, or I have a lot. So this is a phonetic habit of Italian. You will even hear it in the English accent. So we will add an E onto these words. So to get normal in Italian, we will say normale. Normale. Good. So we have the accent on the second last syllable, no? On the A, normale. And the vowels, we're pronouncing them clearly, not like English when we say normal. We have that sound, you know? That's what I do all the time, is all my vowels. So we have the O giving us an O sound, like in orange, and the A is pronounced A. So how would you say general in Italian? Generale. 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 Good. Legal. So the E in Italian is going to be more like elephant. So how would you say legal? Legale. Legale. So think of the of elephant and put that over. Do it slowly. Legale. Legale. Good. Okay, so we have the E, Legale. which is like the in elephant. And this is the same sound that we're adding on to the end of the words, no? Normale. Generale, legale, illegal. If we think about how it's written, we have an I and then an E. But they are both making the same sound in English. Illegal. But this won't happen in Italian. So the I there is like the sound in ink. And the E like in elephant. So how would you say illegal? Illegale. Very good. Illegale. And you pronounce both L's as well. Illegale. Illegale. Very good. Global. Globale. Globale. Good. And plural. Globale. And the U is like U. Globales. Sorry. I meant the word plural. Oh. And the U is like U. Plurale. Good. And there we see the vowels in Italian are much more consistent than in English. Now, in English, the pronunciation can be quite random, as we saw with illegal. We have an I and we have an E, and they sound the same. But Italian is going to be much more faithful to how it's written. The word for is, or he is, she is, it is, all of that is e. Now, this e is pronounced a little bit smiley. So make a smile, and with an open mouth, make e.
And there you will get the sound. Smile and open mouth. A little like the on yeah, like when you say yeah, but it also stops quite sharply. So this means is or it is, he is, she is, all of that. So how would you say it is global? Globale. Globale. Good. It is normal. Globale. Normale. 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 And I mentioned that this can mean is or it is, he is, she is. So the same sentence could mean he is normal or she is normal. How would you say it is natural? Now, to get natural in Italian, you should think about how it's written. So we don't include this, for example, the ch sound there. We have in English natural, but in Italian you will pronounce the T like a T. È naturale. 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 So Italian likes consonant vowel, consonant vowel, so you will really split that up. So like where in English we eat that U up, natural, we completely eat it up, but it's there. So in Italian we're going to pronounce that U clearly like an U. Naturale. È naturale. È naturale. È naturale. Good. Now it's really important to get this E right, because if you don't do it with a smiley face and an open mouth, if you don't make that sound and you say that means and. So we have for is or it is, he is, she is, and a much weaker, more closed for and. So if you were to say something like it's normal and natural, how would that be? Naturale. Normale. Normale è naturale. Very good. È normale, è naturale. So you should listen out for the difference between these. È normale, è naturale. These two E's. And how open or closed these two different E's sound really depends on the dialect. So we just want to be aware of this difference and listen out for it. And this is the best way to get much closer to the difference between the two sounds. It is not, he is not, she is not, is non-e, non-e. Non-e. How would you say it's not ideal? It's not Non è ideale. Non è ideale. ideal. So let's start with it is not. Ideale. Non è ideale. è. And now think of ideal. Think about how it's written to get the Italian pronunciation. Non è ideale. Ideale. The I, we don't pronounce it like I, like in ideal, do we? How do we pronounce it in Italian? Edile. Non like è ink. Edile. Non it requires a lot of thought, this one, huh? You have a lot of vowels to think about here. English fuses them together. In Italian, you will take the time to pronounce each vowel, and then we will stick another E on the end of. Oh, that is so not right. That is not right. They do not pronounce every vowel. If there are vowels strung together, they will drop one, they will merge them together. I'm at the stage where I pronounce every single word separately. But when I listen to these, like when we get the Rosetta Stone, they'll take 4 words and merge them all into one sound. Goes for Italian. In fact, that happened in Linguify earlier with lei, not lei, but te, lei, something. It all became telea, elate, etele, whatever it was. It all became one big sound. Ideale. Good. So how would you say it's not ideal? Non è ideale. Non è ideale. Non è ideale. Good, but careful not to pronounce 2 L's on the end there. Ideale. No, we want to say ideale. Non è ideale. How would you say it's original? Ideale. È originale. È originale. È originale. È originale. È it's not originale. original.
Non è Non è originale. originale. Non è originale. Non è originale. All right. Well, that was fun. That's interesting. He gave me some good tips on pronunciation because my pronunciation sucks. And speaking of pronunciation, let's get to reading like a 3-year-old. Let's see if this pulls up. Yes, restore me right to where I was. I think we were in Iniziamo Capitolo 5. Ha, bueno. Now this I'm going with all right, I don't know why we're running diagnostics right now. This I'm going with is the sound. Rip. Reap. I don't think like rip. I don't think it's intended to be a word, but I'm not sure about that. Stringo I denti mentre venia. Stringo I denti Stringo I denti mentre. Are they flossing? Is that what that is? Stringo I denti mentre. Wonder if that should be tray, like the number, pronounced like that, not meaning it. Stringo I denti mentre venia una donna dai caini pellicolor acquamarina e con tatuaggi dorati sulla fronte strappa bruscamente una striscia di tessuto dalla mia gamba portando via I peli che stanno sotto. Scusa, dice con la sua voce stridula e lo sciocco accento della capitale. E? Oh, the sentence continues. E che se così pelosa. Perché tutti qui parlano sempre con questo tono stridulo. Perché aprono appena la bocca quando parlano. Perché la fine della loro frasi va in un in su come se stessero facendo una domanda. Vocali strambe, parola sincopate e un sibilio prolungato quando pronunciano la S non c'è da stupirsi se basta sentirne uno per avere voglia di rifargli.
Voglia di rifargli il verso. Venia mi guarda con un'aria che nella intenzione dovrebbe essere comprensiva, però questa è l'ultima. Oh, end of sentence. Però questa è l'ultima. Sei pronta? Mi aggrappo al bordo del tavolo. I always want to mispronounce tavolo. Mi aggrappo al bordo del tavolo davanti al quale sono seduta e annuisco. L'ultima striscia di peli della mia gamba viene estripata con un doloroso stratone. Oops. Sono non centro immagina. Sono nel centro immagina. Da più di 3 ore e non ho ancora incontrato il mio stilista. Sembra non sia interessato a vendermi finisce. Venia e lì altri componenti del mio staff di preparatori non avranno risolto alcuni banali problemi. Compresso lavare e levigare il mio corpo con una una schiuma esfoliante che ha rimosso non solo la sporcizia, ma almeno 3 strati di peli. Ridare una forma regolare alla mia unghie e soprattutto eliminare ogni traccia di peli superflui. I wonder if the IU is a diphthong, pronounce this something different. Superflui. I'm going to go with that for now. Le gamba, le braccia, le ascelle e parte della sopracciglia sono state spogliate di tutto, lasciandomi come un uccello spinato, pronto per essere arrostito, pronto per essere arrostito. Oh, arrostito. It's the end of a sentence. Pronto per essere arrostito. Non mi piace. Stento la
pella infiammata formicolante. Stento la pella infiammata, formicolante e vulnerabile, ma ho mantenuto la mia parte del patto con amici e dalle mie labbra non è uscita alcuna protesta. Ti stai comportando benissimo, dice un tizio di nome Flavius. The emperor? All I can do is keep struggling along. Thanks for the comment, Victor. Ti stai comportando benissimo, dice un tizio di nome Flavius. Squatto e ricciole a cavatapi color carota e si applica non nuovo strato di rosetto viola alla labbra. I call this reading like a 3-year-old for a reason. Se ci una cosa che non sopportiamo. Se ci una cosa che non sopportiamo sono I piagnoni. Ungetella. Venia e Octavia. Venia e Octavia, una donna grassoccia dal corpo interamente tinto di una pallida sfumatura. Pallida sfumatura. SF gives me fits. Venia e Octavia, una donna grassoccia dal corpo interamente tinto di una pallida sfumatura verde pisello mi strofinano con una lozione che all'inizio pizzica ma poi dà sollievo alla pelle scorticata. Howdy, Lorenzo. Welcome back. Poi mi allontanano dal tavolo. I always want to pronounce tavolo wrong. Poi mi allontanano dal tavolo. Sfilandomi Lacca
capitoio. Dove parole. Parole. Dove parole. Oh. Whoops. Oyo. Oyo. La accapatoio. Poi mi allontanano del tavolo, sfilandomi la accapatoio. Sottile che mi permettono di indossare di tanto in tanto. Like a K Toyo. A like Italian. And then K. K is Kappa. Oh, I think I get it. A kappa, kappa toyo, a capitoyo, la capitoyo, kind of like that. It bugs me, though, when I get something where I'm really not sure how it's pronounced. La Capitoio. All right, so I'll start this paragraph over. Poi mi allontanano dal tavolo, sfilandomi la Capitoio, sottili che mi permettono di indossare di tanto in tanto. Sono là in piedi. Complimentamente
completamente nuda. Sono là in piedi, completamente nuda, mentre hang on. Quei tre mi girano intorno brandendo della pinzetta per eliminare anche l'ultima traccia di pelle. Di pelle. Always want to extend my vowel, my consonants. So che dovrei essere a disagio, ma quelli sono così poco simili a esseri umani che la loro presenza non mi intimidisce. Poi di quanto farebbe un terzetto di uccelli dai colori bizzarri che beccasse intorno ai miei piedi. I tre fanno un passo indietro e contemplano la loro opera. Eccellente. Adesso. Oh, adesso means now. And ora means now. So when do you use adesso for now? And when do you use ora for now? Or are they interchangeable? Adesso sembri quasi un essere umano. Commenta Flavius e tutti ridono. Mi costringo a curvare le labbra in un sorriso per mostrare la mia gratitudine. Grazie, dico con dolcezza. But in that sense, ora means clock, right? Because like everything else, everything has 5 different meanings depending on the context. So in that sense, ora sono e luna mezza isn't now it's 1:30. It's generally meaning it's 1:30. Right? Where ora is more related to the clock. Yeah, when you say che ora sono, ora in that case relates to time. Like time. The way the Germans would say it is
They ask, what clock is it? Kind of. If you watch Casablanca, the interchange between the Germans is hilarious if you understand German. Or if you kind of understand German. Means now, thank God. Yeah. So in Que ora sono, it's specifically what time is it now. But yeah, I guess that's a redundancy though, right? If you're asking what time it is, of course you're meaning now. But what about if you're saying, what time does dinner start? What time is dinner? Would you still not say Que ora? Would you say Que ora? Ceniamo? Would you say Que ora ceniamo? What time do we eat? Okay, ora ceniamo. Right, in that case, ora is referring to time. Okay. But otherwise, anytime I see adesso, I could just as easily use ora when it's referring to now. Or I could skip ora completely for now and use adesso, which might actually be clearer to learn. Eccellente. Adesso sembri quasi un essere umano, commenta Flavius, e tutti ridono. Mi costringo a curvare la labbra in un sorriso per mostrare la mia gratitudine. Grazia, dico con dolcezza. Non abbiamo molti motivi per farci belli nel distretto 12. Questo li conquista del tutto. Certo che non ne avete. Povera cara, esclama Octavia, congiungendo la mani in pena per me. Ma non preoccuparti, dice Venia. Quando Cina avrà finito con te, sarai assolutamente fantastica. Devrò. Sai, ora che ci siamo sparazzati. Ci siamo sparazzati di tutti quei peli e di quella sporcizia
sportizia. Non se per niente orrenda. Aggiunge? Aggiunge Flavius incoraggiante. Chiamiamo Cina. Chiamiamo Cina. I understand the meaning of some of it. Oh, I get it. No. Yeah, I think we'd say, no way! That kind of thing. Davvero. Cool. Grazie. Fa freddo. Grazie. All right. I'm going to fight with the voice recognition and my ability to parrot back what I'm told. Let's see how poorly How this would you goes. say real in Italian? That ends Hush. AL, no? Hush you. Reale. Reale. Good. So again we have the E. So It's the only problem with these earbuds. Every time I touch them or think about them, they screw up. All right, I've restarted the computer. So let's see how well this works. Uno, due, tre, quattro, cinque. Never lets me get the cinque. Ora sciamo. Che cosa farai dopo? Ora sciamo. Che cosa vorrai di domo? Dopo. Ora sciamo. Che cosa vorrai dopo? Ora sciamo. Che cosa farai dopo? Che cosa farai Berrò dopo? un caffè al bar. Berrò un caffè al bar. Berrò un caffè al bar. Ora nuotano. Che cosa faranno dopo? Ora nuotano. Che cosa farai dopo? Faranno. Ora nuotano. Cosa faranno dopo? Ora nuotano. Cosa faranno dopo? Che cosa? Oro faranno. Che cosa faranno? Oh, come on. Ora nuotano. Che cosa faranno dopo? Ora nuotano. Che cosa faranno dopo? Andranno in bicicletta e poi correranno. Andranno in bicicletta e poi correranno. Andranno in bicicletta e poi correranno. Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? Ora viamo in barca di vela. Ora andiamo in barca di vela. Barca a vela. Barca a vela. Andiamo
Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farate dopo? Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? Ora Oh, yeah, andiamo in barca a this is the vela. one- this Che is cosa one of them. farete dopo? Ora andiamo in barca a vela. Che Where cosa you don't farete say every dopo? vowel. Ora andiamo in barca a vela. Che 'Cause cosa she's not farete saying every dopo? vowel, right? Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farate dopo? Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete dopo? Andiamen. Ceneremo su Andiamen. un'isola. Ceneremo su un'isola. Ceneremo in un'isola. Ceneremo su un'isola. Su un'isola. Non sciare qui. Non sciare qui. Non sciare qui. Scia qui. Scia qui. Scia qui. Scia qui. Nuota qui. qui. Nuota qui. Nuota qui. Non nuotare qui. Non nuotare qui. Non nuotare qui. Non nuotare qui. Non guidare qui. Non guidare qui. Non guidare qui. Guida qui. Guida qui. Guida qui. Campeggia qui. Campeggia qui. Campeggia qui. Non campeggiare qui. Non campeggiare qui. Non campeggiare qui. Non mangiare questo. Mangia questo. Non sederti lì. Siediti qui. Non giocare lì. Non giocare lì. Non giocare lì. Gioca qui. C'è vento al parco oggi. 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 C'è molto vento in spiaggia stamattina. 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 C'è molto vento in Doesn't spiaggia like it if you give stamattina. it to it in bursts. Non c'è vento in città questo pomeriggio. Non c'è vento in città questo pomeriggio. Non c'è vento in città stamattina, sta pomeriggio. Questo pomeriggio. Vento in città questo pomeriggio. Non c'è vento in città questo pomeriggio. In città. In città. Non c'è vento C'è in molta città. acqua. C'è molta acqua. C'è molta acqua. Ci sono molti alberi. Ci sono molti alberi. Ci sono molti alberi. C'è molta erba. C'è molta erba. C'è molta erba. Ci sono molti fiori. Ci sono molti fiori. Ci sono molti fiori. Ci sono alcune barche a vela. Ci sono molte barche a vela. Non c'è molta neve. C'è molta neve. C'è molta neve. C'è molta neve. Hai riportato gli sci? Città. Hai riportato gli sci. Hai riportato gli sci.
Hai riportato gli sci? Sì, Sì, li ho l'ho riportati ieri. Sì, li ho riportati ieri. Sì, li ho riportati ieri. Hai riportato la macchina? Hai riportato la macchina. Hai riportato la macchina? No, la riporterò domani. 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 Riporterò. Riporterò. La Vorrei riporterò. noleggiare degli sci. Vorremmo noleggiare degli sci. Vorrei noleggiare la bicicletta. Vorrei noleggiare la bicicletta. Una bicicletta. Vorrei noleggiare una bicicletta. Vorremmo noleggiare delle biciclette. Nevicherà domani. Nevicherà domani. Nevicherà domani. Nevicherà. Che cosa faremo? Che cosa faremo? Che cosa faremo? Potremo sciare. Potremo sciare. Potremo sciare. Potremo sciare. Potremo sciare. Non ti Non mettere ti i pantaloncini oggi. Perché no? Perché farà freddo. Non ti mettere i sandali oggi. Perché no? Perché no? Perché farà freddo. Perché farà freddo. Well, 84 is better than the 40 I was doing yesterday. But I still want to repeat it. Now, let's take a look. In un isola, it's not wrong. At least I would say, if you don't know. Yeah. One of the channels, and from the speaking, I really want to do it again. Because the next is I need to redo the milestone. And I don't think I can get too much practice speaking. Well, thank you. You were very kind. One of the channels I was watching said if you, and actually a couple of them, they said don't worry about the grammar. Don't worry about grammar at all. Grammar will eventually come. Worry about the pronunciation and especially getting all the vowels in there. But it bugs me when I can't use the past tense properly. But I actually need to practice that more. Città. Città. Because it's going to be the emphasis on the last syllable. Città. Città. To say it as one T, it would be città. But you've got to make it two T's and pause in between, right? Città. Città. La città. All right, Lorenzo, we'll move on to the milestone. We're going to reset the score. Thank you for all your help. I appreciate it. Ciao. 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 Ciao.
Che cosa hai fatto stamattina? Io ho letto un giornale. Ho letto il 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 giornale. It once ho letto is one word. Oh, hell, I don't know. Che cosa farò? Che cosa hai fatto Oh, stamattina? hai fatto. See, it's that damn past tense. Che cosa? Yeah. Che cosa hai fatto stamattina? Che cosa hai fatto stamattina? Sono andato in centro al museo. Hai comprato. Oh, che cosa hai? Che cosa hai comprato? Hai comprato, yeah. Che cosa hai comprato? Che cosa hai comprato? Ho comprato una foto di questo tempio antico. Che cosa hai comprato? These are my favorites where I don't have to say anything. I don't screw those up. Sometimes. Oggi vuoi andare in barca a vela o al cinema? Voglio andare in barca a vela. Voglio andare in barca a vela. Vorrei andare in barca a vorrei. vela oggi. Vorrei andare in barca a vela oggi. Vorrei andare in barca a vela oggi. Oggi. Vorrei andare in barca a vela oggi. Oggi. O-G. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Desiderate andare in barca a vela oggi? Sì? That wasn't it. Vorrei andare in Sì, barca a vorremmo vela? andare in barca a vela. Sì, vorremmo andare in barca a vela. Sì, vorremmo andare in barca a vela. Sometimes it just likes sea. C'è troppo vento? C'è troppo vento per andare in barca a vela? C'è troppo vento per andare in barca a vela? No, non c'è troppo vento per andare in barca a vela. Che lavoro fa? Io lavoro al... Oh, insegno. Insegno musica. Insegno musica. Che strumento suona? E suono il pianoforte. Suono il pianoforte. I'm not used to leaving the I off. Do you play an instrument? Che cosa fai strumento? Suona uno strumento? Oh, dumbass. Suona uno strumento. It's exactly right. Exactly. Suona un strumento. Suona uno strumento. Suona uno strumento?
Sì, suono uno strumento. Dove un strumento suona? Oh, che strumento suona? Che strumento suona? Suono la chitarra. La chitarra. La chitarra. Che cosa fa? Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Cerco un asciugamano. Oh God, can you take a photo of us? Fai una foto? Oh, that was close. Fa una foto. Fa una foto? Sì, faccio una Fari foto. Again. Volete cenare sulla barca? Volete cenare sulla barca a vela o sulla spiaggia? Vogliamo cenare sulla spiaggia. 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 Ciao. I was going to ask another question. What are we having for dinner? Che cosa cucini? Che cosa cucini? Wow. Cucino pesce con patate. Then I screw it up and it still takes it when I finally blurt out the right response. I wish it was consistent. I wish it was more patient. That's the deal. Suonerò qualcosa? Qualcosa? Suonerà qualcosa? Really? Suonerà qualcosa? Sì, suonerò qualcosa. $99 bottles of beer on the wall. All right. That actually went better than I feared. Vogliamo spiaggiare sulla cena. Ciao. This is my favorite. Ciao. Nailed it. Ciao. One word, I'm good. Che cosa hai fatto stamattina? Ho letto il giornale. Ho letto il giornale. Ho letto il giornale. It wants ho letto as one word. Che cosa Che cosa hai fatto stamattina? Thank you. Che cosa hai fatto stamattina? Che cosa hai fatto stamattina? Sono andato in centro al museo. I do. Yeah. Che cosa comprare? Che cosa hai comprato? Che cosa hai comprato? It's those past tenses. Che cosa hai comprato? Ho comprato una foto di questo tempio antico.
Oggi vuoi andare in barca a vela o al cinema? Vorrei andare in barca a vela. Oh, OG. Vorrei andare in barca Vorrei andare in barca a vela oggi. 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 Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. 2 words. Buon pomeriggio. Desiderate andare in barca a vela oggi? Sì, vorremmo andare in barca a vela. Sì, vorremmo andare in barca a vela oggi. Sì, vorremmo andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca a vela? C'è troppo vento per andare in barca a vela? C'è troppo vento per andare in barca a vela? No, non c'è troppo vento per andare in barca a vela. Insegno Che lavoro musica. fa? Insegno musica. Insegno musica. Che strumento suona? Suono il pianoforte. Suono il pianoforte. Suono un strumento. Suono uno strumento. Suona uno strumento? Sì, Sì, suono uno strumento. Suono. Che suona strumento? Oh. Che strumento suona? 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 So che strumento is Suono one la word. chitarra. Oh, what are you looking for? Che cosa fai Cinini? Cerchi. Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Yeah. Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Cerco un asciugamano. I guess Cinini comes later. Fa una foto? Fa una foto? Fa una foto? Sì, faccio una foto. It's because you can never find what you're looking for? Volete cenare Like the sulla song barca a says? vela o sulla spiaggia? Vogliamo cenare. Vogliamo andare. Vogliamo cenare sulla spiaggia. Vogliamo cenare sulla spiaggia. Vogliamo Sulla cenare sulla spiaggia. spiaggia. Vogliamo. I wanted to go. I want to go to the beach, not eat there. Maybe eat there once I get there, but you got to go first, right? Sì.
Ah, here's the Cennini. Yeah, I know. Che cosa Cennini? Che cosa cucini? Oh, cucini. Che cosa cucini? Che cosa cucini, not Cennini. Che cosa Cunini? Cucini. Che cosa cucini? Che cosa cucini? Cucino pesce con patate. Cennini. Sounds like a sandwich. Un Cennini, per favore. Suonerò strumento? Oh yeah, we already know that he... Hang on. Oh, I can't hit that. Damn it. Suonerà qualcosa? Oh, now I can. Suonerà qualcosa. We already know he plays Suonerà the instrument. qualcosa? We asked him that 19 slides ago. Sì, suonerò qualcosa. That was worse than last time. There's sometimes I just make up words. Yep. Big opening. Ciao. 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 That's a confidence builder. Che cosa hai fatto stamattina? Che cosa hai fatto stamattina? Ho letto il giornale. Ho letto il giornale. Ho letto il giornale. Ho letto il giornale. Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto stamattina? Che cosa hai fatto stamattina? Che cosa hai fatto stamattina? Yeah. Sono andato in centro al museo. Hai comprato. Oh, I was half there. Che cosa hai comprato? Che cosa hai comprato? Che cosa hai comprato? Che cosa hai comprato? I have the memory Ho of comprato of a una Swiss foto di cheese. questo tempio antico. Grazie. Prego. Io pago Oggi vuoi con... andare in barca a vela o al cinema? Vorrei andare in barca a vela oggi. Vorrei andare in barca a vela oggi. Buon pomeriggio. 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 Desiderate andare in barca a vela oggi? Sì, vorremmo andare in barca a vela oggi. Sì, vorremmo andare in barca a vela oggi. Sì, vorremmo andare in barca a vela. Oh no, oggi. Sì, vorremmo andare in barca a vela. Sì, vorremmo andare in barca a vela. Sì, vorremmo andare in barca a vela. C'è troppo vento per andare in barca
What? C'è troppo vento per andare in barca a vela? C'è troppo is late. vento per andare in barca a vela? No, non c'è troppo vento per andare in barca a vela. I appreciate you stopping in and helping out, though. It does help. Che lavoro fa? Insegno musica. Che lavoro fa? Insegno musica. Insegno musica. Che strumento suona? Suono il pianoforte. Suono il pianoforte. Suono il pianoforte. Suonerà un strumento? Suona uno strumento? Sì, suono uno strumento. Che cosa strumento? Che suono strumento? Che strumento suona? Oh. Che strumento suona? Che strumento suona? Suono la chitarra. What instrument do you play? I play the guitar. Che strumento? Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Cerco un asciugamano. Asciugamano. Fa una foto? Fa una foto? Sì, faccio una foto. Volete cenare sulla barca a vela o sulla spiaggia? Vogliamo cenare sulla spiaggia. 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 Vogliamo. The more I have to repeat it, the worse I get. Cenini. Che cosa cenini? Che cosa cucini? Che cosa cucini? I still wanted to do cenini. Cucino pesce con patate. Yum. Non mangio pesce. Suona qualcosa? Suonerà qualcosa? Suonerà qualcosa? Sì, suonerò qualcosa. Suonerà. All right. Let's do it one more time.
Ciao. 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 Off to a big start. Che cosa hai fatto stamattina? Che cosa hai fatto stamattina? Ho letto il giornale. Ho letto il giornale. Che cosa fai stamattina? Che cosa hai fatto stamattina? Che cosa hai fatto stamattina? Sono andato in centro al museo. Hai comprato? Cosa? Che cosa hai comprato? Che cosa hai comprato? Ho comprato una foto di questo tempio antico. Oggi vuoi andare in barca a vela o... Oggi vuoi andare in barca a vela o al cinema? Vorrei andare in barca a vela. Oggi. Vorrei andare in barca a vela oggi. Vorrei andare in barca a vela oggi. Of course it's today. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Pomeriggio. Buon pomeriggio. Desiderate andare in barca a vela oggi? Sì, vorremmo andare in barca a vela. Sì, vorremmo andare in barca a vela. Sì, vorremmo andare in barca a vela. Vorremmo. C'è troppo vento per andare in barca a vela? C'è troppo vento per andare in barca a vela? C'è troppo vento per andare in barca a vela? No, non c'è troppo vento per andare in barca a vela. In barca a vela. Che lavoro fa? Che lavoro fa? Insegno musica. Insegno musica. Che strumento suona? Suono il pianoforte. Suono il pianoforte. Suona uno strumento? Suona uno strumento? Suona uno strumento? Sì, suono uno Sì, strumento. suono uno strumento. Che strumento suona? Che strumento suona? Suono la chitarra. Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Cerco un asciugamano. Un asciugamano. Un asciugamano. Fa una foto? Fa una foto? Sì, Sì, faccio una foto. faccio una foto. Cliccare. Volete cenare sulla barca a vela o spiaggia? Volete cenare sulla barca a vela o sulla spiaggia?
Vorremmo cenare sulla spiaggia. Vogliamo cenare sulla spiaggia. Vogliamo cenare sulla spiaggia. Ciao. Excuse me. Che cosa cenina? Che cosa cucina? Che cosa cucini? Che cosa cucini? Cucino pesce con patate. Non mangio pesce. Mi dispiace. Suonerà qualcosa. Suonerà qualcosa? Suonerà qualcosa? Sì, suonerò Sì, qualcosa. suonerò qualcosa. All right. Well, after restarting the computer, that went better. So the lesson is here is every couple days I need to restart the computer. Otherwise, the microphone screws up. So, yeah. And I think that is good for today. We've been at this for a little over 2 hours. Grazie mille per guarda. And ci vediamo domani. Arrivederci.